Kevin, hey D23. Hope you're all having a great time. I just wanted to check in. We meet some more of the cast. Please welcome Cyclops, Kit Connor. As Professor Charles Xavier, Christopher. Hello, D23. We know that there's nothing. استودیوی مارول در مراسم 203 رونمایی زیادی داشت که دونه دونه بهشون میپردازیم. اول از همه ریبوت مردان ایکس که برای اکران در سال 2028 برنامه‌ریزی شده و با اینکه انتخاب بازیگراش تکمیل نشده بود از چند تا از بازیگرا رونمایی کردن. همونطور که توی اسپایدرمن برند نیو دی دیدیم، اولش سیدی سینگ توی نقش جینگریه، نفر بعد سایکلاپس که قراره کیت کانر بازیش بکنه و نقش بعدی هم چارلز اگزاویر یا همون پروفسور ایکس که قراره کریستوفر ابوت بازیش بکنه. مارول برای نقش اما فراست سراغ سامارا ویوینگ، بازیگر نقش اصلی فیلم ردی اور نات رفت. اما دو بازیگر بعدی عجیب بودن. اینسایدرها و تمام خبرگزاری‌ها با اعتماد به نفس کامل میگفتن بازیگر نقش روگ قراره کیلی اسپینی باشه. اما در نهایت ایند ناوارت، بازیگر فیلم ترسناک موفق ابسشن، قرار نقش روگ رو بازی بکنه که خودش هم توی یه حرکت هوشمندانه توی یه پادکست گفته بود با شرایر شورانر ایکس من دیدار داشته و عاشق بازی توی یه نقش میستیکه. و از اون طرف مایا بوید توی نقش استورم قراره بازی بکنه که بازیگر کمتر شناخته شده یه و بیشتر دوران بازیش رو توی تئاتر گذرونده و این فیلم قرار اولین بازیش توی سینما به حساب بیاد. اما بزرگترین رونمایی از بازیگرا مربوط میشه به آدم درایور که قراره نقش میستر سینیستر رو بازی بکنه که حضورش رو به صورت ویدیویی از قبل ضبط شده نشون دادن. Hey D23, when Kevin told me to show up for X-Men, I just assumed he meant on set. So instead of being with you all there in California, I'm here in Pinewood in this very lonely soundstage. Kevin and I have been talking for years about maybe joining the Marvel Cinematic Universe. I think we finally found the perfect film at the perfect time with characters I care very deeply about. So I'm very excited to be playing the role of Magneto. Wrong again? Right. Even better. Nathaniel Milbury. So, I'll be right here. Just waiting for everybody to show up. Enjoy your weekend, D23. ناتانیل میلبری اسم مستعاریه که میستر سینیستر سالها از اون استفاده میکرد. اما بریم سراغ اونجرز دومزدی که شب فوق‌العاده رو با پخش تریلر دوم که تمرکز بیشتری رو روی دوم داشت به اجرا در اومد که تحلیل تریلرش رو توی ویدیو جداگونه براتون قرار میدم. اما اتفاق جذاب دیگه تایید حضور ددپول و وولورین توی دومزدی بود که هممون یه جورایی میدونستیم و فقط منتظر بودیم مارول تاییدش بکنه. Hey, Kevin. Hey, D23. Hope you're all having a great time. I just wanted to check in, just totally unprompted, and just wondering if you might need some help. Rounding Out the cast. rounding out the cast? Dude, they've got like 28 people. Why the hell do they need us? Because we're the golden ones. We're special. Now follow the fucking script. So anyway, if you guys need some help rounding out the cast, I'd love to join. And I don't know, I might be able to convince Ryan to appear in Avengers Doomsday, but no pressure. I hate you so much, man. I know, me too. از بازیگرای دیگه کریس ایوانز، RDJ و هیلی اتول هم حضور داشتن که سری از صحنه‌هاش رو میتونید تماشا بکنید. And Steve Rogers was so close to getting his at the end of Avengers Endgame. We should have known better. Yep, should have known better indeed. Someone's always there to stir things up, Evans, you know? Avengers Doomsday. 17 years, how does it feel getting the gang back together? Incredible. I mean, in a way, it kind of feels like we never left. You know what I mean? I mean, it feels like a lifetime ago, but also like it was yesterday. Tony Stark or Doctor Doom? Who's best to play?
You know, it was really weird being the guy that everyone else is hanging out. They're the good heroes, and I'm this mask and this hood, and I'm like, they're all on one side of the camera, and I guess they're all mad at me or something. But I'll say this, getting to know you better, all of our history, because, you know, you're a legit dude, and you don't say yes just because you can. It has to feel right. And I think that in Doomsday, what happens with this key relationship is so exciting and unexpected and beautiful. So I really, you know what, I will say Doom for now, because I got to really observe what I've been missing the whole time, which is everybody else. Well It's been great. داخل این چنل از فکتای باحال مارول تا اخبار روز ابرقهرمانا رو میتونید ببینید و خوشحال میشم چنل رو ساب بکنید و نظرتون رو حتما برام بنویسید.